Okay, everyone. So we have already discussed some of the important concepts which are according to the previous year question paper of JAA, which is going to be held on 21st of February. So let us now discuss some of the probable questions, or we can say mock questions. Not probable exactly. These are some mock questions which we think our expert team think that these are important, and these are solely based on the previous year question paper. Too much easy, not that hard, because the question will be 1 mark each. So they will not give any long question. We can expect they will not give any long question. So questions will be short. So let's try some of the aptitude problem, because if you can master the aptitude, then you can easily go to that lucky 1:3 ratio one. Okay, so let's see the first problem. So what is given? Ram travels 9 kilometers to the north. Then again he turns to the right and walk 5 kilometers. Then again he turns to his right and move 9 kilometers forward. How many kilometers away is he from the starting point? So how are we going to approach this? So you see, we'll assume this direction: east, west, north, south. Okay. So what we're given? So Ram travels 9 kilometers to the north. So let it be starting point of Ram. He traveled 9 kilometers to the north, 9. Then again he turns to his right and walk 5 kilometers. So his right will be what? This one to his right. So he again walk how much? 5 kilometers. Then again he turns to his right. So his right will be which direction now? This one. And move 9 kilometers. So what is the distance that he moved? 9 kilometers. Okay. How many kilometers away is he from the starting point? So this is his starting point and this is his ending point. So how can you join this? See, this is what? 5 kilometers, because it is forming a rectangle. Okay, so he moved 9 kilometers in this direction, 5 kilometers in this direction, then 9 kilometers again. So from starting point to the ending point, his direction, his distance will be about 5 kilometers, because we see, because he has moved in the opposite direction the same kilometer. So this will be 5 kilometers. Answer will be A. Okay, easy one. Let's check another problem. A man travels 15 kilometers east and turns right, and he travels 7 kilometers. Then he turns right and travel 8 kilometers. And again he turns left and travel 3 kilometers. And again he turns right and travel a distance of 7 kilometers. How much distance does he to cover to go back to the starting point? Okay. So again we'll assume this direction: east, west, north, south, or standard direction: east, west, north, south. So okay, let's draw the diagram. Just try to draw the diagram as fast as possible, because then only you can have time to read the English questions also, because English comprehension sometimes can be time consuming also. So a man travels 15 kilometers east. Okay, let this be his starting point. He moved 15 kilometers. Okay, and turns right and travels 7 kilometers. So his right will be what? This one. So 15. Let's say he travels 7 kilometers like this. Then he turns right and travel 8 kilometers. So his right will be what? In this direction, 8 kilometers. And again he turns left and travel 3 kilometers. So his left will be what? This one, 3 kilometers. Fine. And again he turns right. So his right direction will be which one? Because the man is facing in this direction, right? So his right direction will be in this one, and travels what? 7 kilometers. Fine, 7 kilometers. Now, how much distance does he to come to go back to the starting point? So this was his starting point. This is his ending point. Let's join it. Okay. So what is the distance up to here? So this distance is how much? 7 kilometers. What is the distance up to here? 3 kilometers. So total distance how much? 7 plus 3 kilometers. So total what? 10 kilometers. Answer is what? B. Okay. Easy question. I think you all can do this type of problem. Uh, we'll check some questions tomorrow also regarding this type, and some questions will be sent to you on your WhatsApp group respectively. There you can just try and show it to us. Okay. Next question. Average. Average is a very important topic. The average of 8 numbers is 14. The average of 16 of this number is 16. The average of the remaining 2 numbers is. So what we are given, let's say the numbers are x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, and x8, right?
So 8 number average is what? 14. So x1 plus dot 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 up to say x8 average 8 number. So 8, what is average? 14. So this implies x1 plus dot 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 up to x8 will be what? 14 into what? 8, right? Next, it is given that average of 6 of this number is 16. So x1 plus x2 plus dot 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 say up to x6, 6 number average is what? 16. So x1 up to x6 total value will be what? 16 cross 6, right? So what is the average of the remaining two number? So average of the remaining two number will be what? We'll just substitute the value of x1 up to x6 over this equation. So what we will get? 16 into 6 is how much? 36, 6 plus 6 into 1 is 6, 6 plus 3, 9, 96 plus x6 লৈকে আমাৰ হৈ গ'লগে। So কিমান বাকি থাকিলে গৈ আমাৰ? x7 আৰু x8 টো বাকি থাকিলে equal to how much? 14 into 8. 14 into 8 is how much? 4, 8, 32, 2, 8, 3. 8 plus 3, how much? 11, right? So sorry, this will be x7. x7 plus x8 or value amar kiman ahile goi? 112 minus 96, correct? Let me erase this part. So x1 plus x8 or value kiman ahile? 112 minus 96. So x7 plus x8 or value total kiman ahile goi? 16. So আমাক সুধিছে কি এভারেজ। সো এভারেজ হলে কি হ'ব লাগিব? কেইটা নাম্বার আছে আমাৰ? দুটা নাম্বার আছে। সো ইয়াক মই কি কৰিম? ডিভাইডেড বাই 2 কৰিম। সো এভারেজ কিমান হ'বগে? x7 plus x8 ডিভাইডেড বাই 2। সো 16 যেতিয়া মই 2 ৰে ডিভাইড কৰিম কিমান আহিবগে? 8। সো আনসাৰ মোৰ কিমান আহিবগে? 8, ৰাইট? ওকে, ইজি কুৱেশ্যন। সো এটা আমি ফটাফট যদি কৰিব লাগে আমি এনেকাও কৰিব পাৰিম। আমাক কিমান দিয়া আছে? 8টা নম্বৰ এভারেজ দিয়া আছে 14। সো মই লিখি ল'ম 14 into 8 মাইনাস 6টা নম্বৰ এভারেজ কিমান দিয়া আছে? 16, 6। তো ইয়াক মই সলভ কৰিমগে কিমান আহিবগে? 16। তো মোক দুটা নম্বৰ এভারেজ দিছে কাৰণ বাকি থাকিলে মোৰ দুটা, ৰাইট? সো দুটা নম্বৰ বাকি থাকিলে ইয়াক মই কি কৰিম? 16 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম, আনসাৰ আহি যাবগে 8। ইজি কুৱেশ্যন। ওকে, লেটস মুভ অন। Two successive discount of 20% and 20% are equivalent to a single discount of. So এইটো আমি 20% by 100 into 20% by 100 into সেনেকে আমি লম্বা ফৰ্মুলা দি কিনে কৰিব পাৰিম। Let's see some shortcut. So মোৰ successive discount কিমান দি আছে? 20% and 20%. So R1 মোৰ ধৰি ললো 20%, R2 ধৰি ললো মই 20%. So এটা ফৰ্মুলা আছে, single equivalent discount is equal to how much? R1 plus R2 minus R1 into R2 divided by 100. So R1 er value kiman asile? 20, R2 er value kiman? 20, R1 R2 20 into 20 divided by 100. 0 0 cancel out. So kiman ahi go? Okay, 40 minus 4, how much? 36 is the answer. Okay. So percent kiman hoboge more? 36% is the equivalent discount. Okay. Okay, next one. So we have something related to computer section also. So we have already discussed some important concepts regarding computer. Let's try to answer this. Website is a collection of HTML document. Yes, there are HTML document in a website. Graphics file. Yes, there are graphics file in website also. Audio and video file. Yes, there are audio and video files in the website. So website is a collection of all of the above. So 5 more answer ki hai more D. Okay. Next question. Who designed the first electronic computer? So এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো, কনসেপ্টটো মই দিছিলো। So answerটো কি আহিব? Both 1 and 2. Okay. Next question. Which of the following is not a network? Local area network. Yes, it is a network because local area network আমি data share কৰিব পাৰো in a certain small section of area. Next, wide area network. Yes, wide area network is also an example of network. Local area network or best example কি হয়? আমি সবে হয়তো কলেজত থাকোতে কি বুলি কয় এইটো কাউন্টাৰ ষ্ট্ৰাইক খেলিছো হয়তো কি আছিলে need for speed. So সেইবোৰত আমি কি কৰো? এটা ল্যান্ড নেটৱৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰো বুলি কওঁ নে নাই? So সেইটোৱে হ'ল লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক। নেক্সট ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক। ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্কটো অলপ আমি বেছি লোকেলিটি কভাৰ কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰো ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক। অপটিকেল ফাইবাৰ। অপটিকেল ফাইবাৰটো কি হয়? অপটিকেল ফাইবাৰ ইজ এ ডাটা ট্ৰান্সমিশ্যন ডিভাইচ। চ' সেইটোৰ থ্ৰুৰে আমি ডাটাবিলাক ট্ৰান্সমিট কৰিব পাৰো। সেইটোতো নেটৱৰ্ক নহয়গে। চ' following not a network, which will be optical fiber is not a network. Okay, C is the correct answer.
Okay, next, let's see some general knowledge also. Which among the sources of energy tapped in India has shown the largest growth till 8th plan? So আমি ইকনমিক প্লেনৰ কথা কিছু ডিছকাছ কৰিছো, জিঅ'গ্ৰাফিৰ কথা অলপ ডিছকাছ কৰিছিলো। চ' ইণ্ডিয়াত বেচিকেলি আমাৰ হায়েষ্ট কি প্লেণ্ট আছে, থাৰ্মেল আৰু হাইড্ৰ প্লেণ্ট আছে। চ' 8th প্লেনলৈকে আমাৰ হায়েষ্ট গ্ৰথ দেখাইছিলে থাৰ্মেল প্লেণ্টে, বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ মেইনলি এ coal dependent country. Our energy maximum producer right now also it is maximum dependent on coal, which government is trying to transform into renewable sources of energy, which is very much required. Okay, we'll discuss in detail the renewable energy sectors in second class, next class. Okay, next question. Which one of the following agencies related to United Nations was in existence before the Second World War? So UNO আমি অলপ আগতে কৰিছিলো, UNত যেনেকে মই কৈছিলো যে UNৰ যিকেইটা প্ৰিন্সিপাল অৰ্গেনছ কেইটা কি কি হয়, ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড, চ' সেইবোৰ আছে। চ' তাৰে ভিতৰত মই কি কৈছিলো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাজ ফ্ৰম প্ৰায়ৰ টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইউনাইটেড নেশ্যন। চ' ILO কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে, যেতিয়া লীগ অফ নেশ্যন আছিলে তেতিয়াই আমাৰ ILOটো ফৰ্ম হৈছিলে। চ' আনসাৰটো কি হ'বগে মোৰ B. Okay, next 10 number question. Which missile is designed to defend large installation like oil fields, etc. against enemy and air attack? So my defense news to অলপমান তোমালোকক hints দিছিলো যে defense news কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। So এটা question চাই লওঁ। So ইয়াতে মোক কি দিছে, আকাশ, নাগ, অগ্নি, পৃথিৱী। So মোক কৈছে যে designed to defend. So defenseৰ কাৰণে use কৰা। So আকাশটো কি হয়, এয়াৰ surface to air missile বুলি কোৱা হয়। So ইয়াক বেচিকেলি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, এনিমি এয়াৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰে। চ' এনিমি ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট, এনিমি ক্ৰুজ মিছাইল, এনিমি ড্ৰোন আহিলে, চ' তেতিয়া আমি চাৰ্ফেচ টু এয়াৰ মিছাইল আকাশ ইউজ কৰিম। অ'কে, চ' ইট ইজ ইউজ ফৰ ডিফেন্স। চ' আমাৰ আনচাৰটো হ'বগে এ। নেক্সট আমি চাই লওঁ বাকী কেইটা অপশ্যন কি হয়। নাগ, চ' নাগটো হ'ল আমাৰ এণ্টি টেংক মিছাইল। চ' আমি যেতিয়া টেংক এখন ডেষ্ট্ৰয় কৰিব লাগে তেতিয়া আমি নাগ মিছাইলটো ইউজ কৰোঁ। নেক্সট অগ্নি, অগ্নি ইজ এ বেলেষ্টিক মিছাইল। So Agni's বহুত কেইটা series আছে, Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni 5 also. So Agni is a ballistic missile. So ballistic missile to কি হয়, ballistic missile parabolic path follow কৰি যায় সেইটো। Okay, so Agni is basically used for offensive purpose, not for defensive purpose. Next, Prithvi. Prithvi is also a ballistic missile. Again, it is used for offensive purpose, not for defensive purpose. Okay, so next class আমি এবাৰ চাম বাৰু ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি আমাৰ important defense থিং আছে, যিখিনি আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আমি চাই ল'ম নেক্সট ক্লাছত এবাৰ। নেক্সট, which is the associate sport of Bombay Gold Club? Bombay Gold Club বহুত ফেমাছ কাপ হয়। So এইটো আমি চবে জানিব লাগিব। আনসাৰটো কি হয়, আনসাৰ ইজ হকি। Okay, so these are some of the questions which are important, or which this type of questions may come in your exam also. So এইখিনি চবে এবাৰ ভালকে চাবা। নেক্সট ইয়াৰ PDF টো বাৰু আমি গ্ৰুপত দি দিম, আৰু যিমান প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন আছে প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি PDF গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি কি ডিছকাছ কৰিম, নেক্সট ক্লাছত আমি অলপ আছাম বেছ বস্তু চাম, যাৰ যাৰ অসমীয়া অল্টাৰনেটিভ আছামিজ আছে, যিটো লেংগুৱেজ পেপাৰ আছে তাত যদি আমাৰ আছামিজ আছে, চ' কিছুমান আছামৰ বস্তু লাগিব, জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে আমাক কিছু আছামৰ বস্তু লাগিব, সেইখিনি চাম। তাৰপাছত আমি চামগে অলপমান এপ্টিটিউড প্ৰব্লেম, লাইক প্ৰফিট লছ আছে, প্ৰফিট লছ চাম। নেক্সট কেলেণ্ডাৰ, পাইপ এণ্ড কেনিষ্টাৰ। অ'কে, তাৰপিছতে থাকিলে মোৰ অলপমান হিষ্ট্ৰী চাম। হিষ্ট্ৰী বেচিকেলি চাম কালি আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী চাম। এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ বহুত থাকে, বিকজ ইট ইজ অলছ' ৰিলেটেড টু আছাম অলছ', আছামৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীও আছে। অ'কে, ত' ঠিক আছে, আই হোপ তোমালোকৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে মোক গ্ৰুপত সুধিব পাৰিবা, ফোন কৰি সুধিব পাৰিবা চবে। অ'কে, ত' ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত লগ পাম দেন। অ'কে, বাই বাই।